Nous disons bonsoir à tout le monde et bienvenue dans la 6e séance information biomédicale. Nous sommes contents pour nous rejoindre encore aujourd'hui. Et comme nous t'ai annoncé dernièrement dans un message, nous commençons à arriver dans la fin séance session et nous gagnons à peu près 2 séances qui étaient encore. Et nous t'ai envoyé un message pour rappeler nous 2 dates qui étaient. Et semaine dernière, nous t'ai changé de date pour séance aujourd'hui. Il y a quelques personnes qui t'ont contacté nous, mais nous t'ai envoyé un message fait connaître que c'est jeudi à séance là à pied. Prochaine séance que nous avons gagnée, c'est mardi 24 août, séance de discussion. Et ensuite, mardi 7 septembre, c'est là que nous avons gagné dernière séance là, des séances de leçon. Republicans across the country are moving. During the 1970s, est-ce qu'on m'entend? Can you hear me, Lisa? I heard something else. Oui, alors Jean nous t'a dit la prochaine séance, dernière séance là, c'est en septembre. Et ensuite, nous avons une évaluation. Nous songeons que, en premier lieu, nous avons une évaluation pour nous dire dans quel niveau connaissance nous y dans technique biomédicale. Et ensuite, avant que nous terminions, nous avons l'autre évaluation encore pour voir qui ça nous apprend, est-ce que nous avons des notions et avons un certificat après. Nous avons annoncé tout que pour recevoir certificat, il faut que vous assistez à toutes séances et si vous avez raté une séance, vous supposez regarder vidéo, prendre note et puis faire un résumé de ça que vous apprenez dans la séance que vous avez perdue. Alors, nous souhaitons que tout le monde comprenne ça et gagner quelques autres petits détails pour nous partager sur comment on a fait l'évaluation finale là et ensuite évaluation cours. Évaluation cours, lui-même, c'est pour comment cours t'es passé, est-ce que c'est un bagage qui nous t'es jugé important, ça que t'es changé et tout ça. Et ensuite, oui, en septembre, c'est pour la dernière session finale là. Si tu as l'autre information, toujours, nous toujours mis au courant et surtout avec le groupe WhatsApp là, nous avons toujours communiqué. Alors, sans que je ne fasse trop de retard, je vais passer la parole à un formateur, traducteur. I was just saying a few words about the email that was sent on the remaining dates training and more information to be shared in the few weeks coming. So I'll just turn over to you, Professor Toby, and Professor Tom, and Mr. Evnel for this session. Merci, Marie-Claire. Bonjour. So today, in the Essentials of Biomedical Technology, we're going to cover some more advanced technologies in the area of respiratory and surgical. Over. Et bonjour, bonsoir tout le monde. Et dans le cours essentiel de technologie biomédicale, là, donc nous allons couvrir certaines notions. Nous allons couvrir certaines notions qui sont très avancées au niveau de technologie. Et dans la 4e session. Over. Excusez-moi, Monsieur Evnel, est-ce que vous avez 2 appareils qui sont connectés ou à faire écho dans yon? Give you one. So again, this is our 6th session, and we're covering respiratory and therapy devices. The first device that we'll cover is ventilators. Their basic function is to
assist and artificially breathe for a patient, with the goal being to increase the oxygenation to the tissues of the body. So there's typically two types of ventilators, pressure and volume cycled ventilators. There's various apparatus that are used with ventilators for the proper gas mixture, the rate, displays, alarms. Again, there's two modes for the ventilators that are most common. One is the assist mode, where the patient would start to generate a breath and the ventilator would assist to improve that breath. And the controlled ventilation, where the ventilator completely controls the ventilation to the patient. Over. Oh. Can we hear him? Oh, I don't think Yvnel is connected well, so I'll go on with the translation. Et comme Monsieur Toby te dit, et c'est encensé sous un appareil de respiration. Yes, you're cutting off, but nous pas entendons très bien, Monsieur Yvnel. Alors, vous pouvez essayer de parler? Can you hear me now? Yes, yes, c'est bien. Okay, okay. So I can repeat, Marie-Claire? Or... Yes, please. Yes, please repeat that. Okay. So the first device that we're covering is ventilators, and ventilators are basically used to breathe for a patient, whether it be in two modes, one being assisting the patient to improve their breathing by triggering on a patient's initiated breath, or a controlled ventilation where the ventilator is in complete control of breathing. So the settings on a ventilator include the rate, there's alarms for various conditions, there's typically humidifiers and nebulizers that may be used, oxygen, of course. Ventilators are typically two types. One is a pressure cycled ventilator, and the second being a volume cycled ventilator. They're both used commonly, and there are also some other types that are more rare. Over. You're on mute, Yvnel. Monsieur Yvnel, si vous parlez, nous pas attendre, ou même m'a commencer avec traduction, ou même prendre la relève après. Can you hear me now, Claire? Oui, oui. Oui, oui. Okay. Can you hear me now? Okay, good. Sorry for the inconvenience. It's a question of internet thing. But I'm glad to be back. Jean, Monsieur Toby a annoncé tout à l'heure, donc session, ça c'est 6e session et qui a pu couvrir appareil respiratoire et l'autre appareil de thérapie. Et dans l'appareil de respiratoire, donc nous couvrons ventilateur. Donc nous disons ventilateur généralement c'est dans des appareils qui utilisés pour capable permettre que patients respirer de façon artificielle et qui au niveau poumon. Et là, nous parlons de deux catégories de ventilateurs. Nous parlons de ventilateurs qui ont rapport avec nous parlons de ventilateurs qui ont rapport avec pression et nous parlons de ventilateurs qui ont rapport avec volume. Donc, nous connaissons ventilateurs même corriger ça l'hypoxie et qui bon, l'un parle de hypoxie, donc c'est faible teneur en oxygène et sans en hypercapnie. Donc, nous parlons de concentration élevée et d'oxygène qui est dans le sang. Donc, pour ventilateur, même assurer une ventilation assistée et contrôlée qui est automatisée.
Donc, nous connaissons pratiquement les gains des alarmes et, qui contrôlent ça également. Et donc, nous disons en règle générale, j'en ai dit tout à l'heure, donc nous disons ventilateur, même à pression ou bien à volume cyclique. Donc, pression cyclée ou bien limitée. Donc, c'est gonflage cyclique respiratoire là qui poursuit jusqu'à ce que nous avons une pression qui définit et qui est différent et à volume cyclé ou bien limité, qui c'est gonflage du circuit respiratoire qui poursuit jusqu'à ce que volume prédéfini que le capable de faire. Donc, des soupapes et de sécurité à haute pression, donc il inclut. Et il parle également de nébulisateur qui est capable d'utiliser dans certains cas également. Over. So to continue regarding the ventilators, again, they're very complex devices, very important in terms of fighting COVID-19. Many patients in the hospital that are seriously ill with COVID will be on a ventilator. Ventilators have many settings, the rate, the oxygen concentration, the volume, the flow, the pressure, and other parameters, even temperature. Typically, there's displays that will give you readouts of these various parameters. There's a number of ancillary items that are used with ventilators, such as humidifiers. It's important to humidify the air that goes into the patient's lung, from the oxygen tanks and air tanks, or air from the room that's very dry, and you need humidification. May also be nebulizers to distribute medications, temperature monitors, oxygen, and carbon dioxide monitors. The source of gases typically is from the oxygen bottle and the ambient air in probably in Haiti. There are institutions that have piped medical gas that goes to the ventilators. In that case, you don't need the tanks, you plug into the wall. So those are the two methods for getting the gas. Over. Et nous continuons avec le ventilateur que nous dit que c'est un équipement médical qui est un petit peu compliqué et qui a des programmations qui sont bien déterminées. Et nous sommes capables de remarquer comment un ventilateur même très utile, surtout dans le cas de pandémie COVID-19 et qui a fait actualité à travers le monde. Et il y a différents paramètres et qui gagnent des résultats qui sont affichés en termes de pratiquement et il y a des contrôles qui sont affichés en termes de saturation d'oxygène et on parler de température également. Donc nous disons paramètres ça bon, nous parlons de concentration d'oxygène qui allait au niveau poumon patient. Donc, nous disons paramètres ça inclut les fréquences respiratoires pour ventilation qui est contrôlée, j'en ai dit. Nous avons parlé de concentration d'oxygène qui dans l'air que a inspiré. Donc, nous disons ventilateur, même il y a des alarmes, donc il y a qui contrôlent par rapport au volume, et puis nous avons débit, nous avons pression, nous avons forme d'onde de ventilation, et puis nous avons température également. Donc, nous avons parlé de affichage de lecture de tout paramètre. Par exemple, nous avons capable de pression et avertissement des conditions. Donc, nous parlons de équipement auxiliaire qui gagne là-dedans des humidificateurs. Donc, qui est capable de permettre d'ajouter humidité appropriée à gaz qui est inspiré. Par exemple, nous sommes capables d'utiliser des nébulisateurs qui sont capables d'utiliser le médicament là-dedans pour capable aller dans le poumon patient, pour capable créer un aérosol d'humidité ou bien de médicaments. Donc, nous avons des moniteurs de température et nous avons des analyseurs d'oxygène et de concentration d'oxygène de fin d'expiration. Donc, nous avons un système gaz médical, surtout dans l'hôpital, qui fournit à haute pression d'oxygène qui est alimenté par oxygène. Mais ça nous arrive, nous avons un oxygène, soit, bon, dans le cas d'Haïti, côté, donc, on est capable de gagner ces systèmes qui créent propre oxygène parlé, ou bien qu'on soit capable de gagner un système qui gagne un système d'oxygène mural, côté que mon même recevoir oxygène.
Donc, c'est là nous parlons de réservoir de gaz qui est capable d'une alternative dans la zone, ça dépend de qui système vous utilisez, soit un système central ou bien un système portable. Over. So what types of ventilators are there? Well, there's basically 3 types of ventilators. One being an intensive care ventilator, which is the most complex and has the most value for intensive care use. A wide range of options in terms of the use of the ventilator. So it can be used on a broader set of patients and the most seriously ill. Anesthesia ventilators are part of an anesthesia machine, and they have been called into service during the COVID crisis in many situations. But they're really designed for use with anesthesia and for people that are undergoing surgery. The next type of ventilator is a portable ventilator, and these may be used in transport, but they're also used in the hospital itself. And they have less features than does a intensive care ventilator. But for the most part, they get the job done. Then there's other ventilator types that we won't go into. There's something called a high frequency ventilator. There's non-critical ventilators. There's a class of respiratory assist devices, CPAP, BiPAP, and all this, but we're really not going to cover that. It isn't really a ventilator. So we'll stop there. Over. Et nous passons dans la catégorie de ventilateurs nous connaissons qui existent. Et Jean-Professeur Tobis a expliqué là, nous avons plusieurs qualités ou bien nous avons plusieurs types de ventilateurs. Donc, et ça va dépendre de l'application. Et là, nous commençons par classer par 3 catégories. Nous parlons en catégorie de ventilateurs, nous sommes capables de dire qui est un petit peu compliqué. Et c'est des ventilateurs qui sont utilisés dans le département en soins intensifs, ça nous relève ICU, donc unité des soins intensifs. Donc, à part ça, aujourd'hui, il y a un petit genre complexe, mais il y a une large gamme d'options pour patients qui ont assisté et à contrôler. Et deuxième catégorie de ventilateurs qui existent, c'est ventilateurs d'anesthésie. Donc, les ventilateurs d'anesthésie, c'est pour patients qui pratiquement anesthésiés et puis qui n'ont pas de contrôle pour respiration. Et c'est la deuxième catégorie. Et troisième catégorie, donc c'est ventilateur portatif ou bien portable, j'en suis capable de comprendre. Et généralement, un ventilateur portatif est utilisé dans des situations de transport, donc aussi une ambulance ou bien transport de l'hôpital par rapport à l'hôpital ou bien de département de l'hôpital à l'hôpital. Donc, nous comprenons que ce n'est pas seulement 3 catégories qui existent. Donc, nous avons l'autre type d'appareil respiratoire qui existait. Par exemple, nous avons d'avant les CPAP, nous avons les BiPAP. Donc, tout ça, c'est ou bien nous avons parlé de l'autre appareil respiratoire qui a une fréquence en haut de gamme, une pression très élevée, mais malheureusement, nous ne pouvons pas couvrir ça. Donc, peut-être c'est des recherches que nous sommes capables de faire, mais nous voulons faire nous connaître qu'à part de 3 catégories, ça, nous sommes expliquer là, nous avons d'autres appareils respiratoires qui est un petit peu beaucoup plus avancés que nous capables qui existent. Over. So there's a link here. We're not going to go into that right now. If we have time, we'll take a look at one of the links from the World Health Organization that goes through the acceptance testing of a ventilator. But for the moment, I just want to see if Tom Monahan or Evanel has any comments regarding ventilators. I would just add that I see a lot in Haiti. There's 2 types of ventilation you can do. There's invasive ventilation, where you put in an endotracheal tube. The patient will need to be heavily sedated for that. And you're going to need a lot of other monitoring, either gas monitoring or blood gas analyzers. But what we see a lot in Haiti is non-invasive ventilation, where you just have a mask on the patient and you're ventilating that way. The disadvantage to non-invasive is you always have leaks. And a lot of times they don't have the correct mask for non-invasive, so they even have more leaks.
You tend to go through a lot of oxygen doing non-invasive ventilation, but a lot of places don't have staff with enough experience or training to be able to handle the invasive ventilation. So that's why a majority of places tend to stay away from it. Et Jean-Professeur Toby Sot annoncé tout à l'heure, donc nous gagnons un lien en YouTube que nous sommes capables de passer, mais malheureusement, nous ne pas passer le Kounia, n'a quitté pour à retourner. Et maintenant, l'État a demandé est-ce que professeur Tom Monahan et M. Tel partagent quelques expériences que nous avons partagées sur la question ventilateur. Et comme ça, M. Tom Monahan est intervenu pour faire comprendre et il parlait de deux catégories de ventilateurs qui existent. Alors, des gestes qui doivent poser. Nous parlons de ventilation invasive et non invasive. Et invasive, c'est va utiliser un tube trachéal et qui permet pour ventilation en fait. Mais la seule chose, c'est que moi, j'ai un staff qui est un petit peu très formé pour permettre, parce que ça a développé complications. Et comparativement en Haïti, ça lui même remarqué, c'est que on a utilisé ventilateur, ça a fait, donc ils utilisé un cas non invasif. Donc non invasif là, donc ça dit au lieu de gagner une perforation qui fait qu'ils utilisent des masques pour permettre la ventilation en fait. Mais avec seul désavantage qu'il a lui-même dans le cas c'est que vous avez un peu fuite de gaz au niveau ventilateur ou bien au niveau ventilation non invasive. Et ça peut cause ça, par exemple, pour qu'on gagne massure qu'on pas dans size ou bien dans mesure appropriée. Donc, ça fait ou perdre plus de gaz à ce niveau. Donc, c'est ça a été comme en termes de différence. Et puis, avantage et inconvénient qui est pour deux types de ventilation. Ça. Over. Thank you, Tom and Evanel. That's a very important point regarding non-invasive and invasive ventilators. So the next device that we're going to talk about is another very important device in fighting COVID, the oxygen concentrator. So the oxygen concentrator is a device that basically provides a high percentage oxygen to be used with the patient for oxygen therapy. So any patient that requires supplemental oxygen, an oxygen concentrator can help that patient. One aspect of the oxygen concentrator, however, is it cannot really generate high flow rates like you would get with an oxygen cylinder. So the application may be somewhat limited for the use of therapy. So the mechanism for an oxygen concentrator is something called a molecular sieve, which we'll go into. Basically, it's a material that selectively absorbs nitrogen from the air. Nitrogen is the most common gas in the air. And it takes that nitrogen out of the air. So what's left is primarily oxygen. And this is called pressure swing absorption. Over. Et dans la partie ça nous parle couvrir l'autre équipement biomédical l'autre équipement médical qui est un petit peu très important surtout dans le cadre et fournisseurs et pour COVID-19 là. Et c'est équipement ça nous parler de Lyon, c'est ça relais en concentrateur d'oxygène que nous pensons que tout le monde est habitué avec lui. Et c'est un instrument, c'est un instrument médical qui fournit oxygène pour un patient. Donc, nous comprenons que il pas un flot d'oxygène qui est assez élevé comparativement à un bonbon d'oxygène, mais nous connaissons un équipement qui est très important pour que nous soyons capables de gérer dans le cadre et fournir oxygène à un patient. Donc, j'en ai expliqué tout à l'heure, et concentrateur d'oxygène, il augmente le pourcentage d'oxygène dans l'air jusqu'à 95%. Dans le but pour clinique capable de faire ça en oxygénothérapie pour patients qui demandent une quantité d'oxygène en plus de 21%. Ou bien, on dit en plus de
quantité d'oxygène qui existait dans l'air là. Donc, et mécanisme qui s'allie, donc a dit, bon, le terme anglais, nous parler de molécules seedbed, ça n'a pas parlé d'un terme moléculaire qui absorbait, qui sélectionnait, qui absorbait de façon sélective azote qui dans l'air et puis qui laissait oxygène à une concentration très élevée. Donc, pour le processus là, c'est un processus qui relève adsorption modulée en pression. Over. So the next presentation is kind of complicated, but you will receive the presentation by PDF. So this is a description of the theory of operation of the oxygen concentrator. So you can see the air is drawn in from the environment, then filtered. A compressor is a very important part of the oxygen concentrator because compressed air will go into a cooling cycle and then into the molecular sieve tank. So these molecular sieve tanks, there's two of them. There's control valves, which control the flow into those tanks. And typically when one is on, the other valve is off. And it's a process, a simultaneous kind of process for one valve opens up to the first sieve bed, vents the nitrogen into the air after it's gone through the sieve process, which you must generate at least 20 pounds per square inch of pressure. That oxygen would then go through into a kind of a holding tank. The nitrogen will go out to the environment. And there is a flow meter that you would set on the output here that would control the flow, how many liters per minute. And of course, a humidifier, because again, humidification is required for the patient's oxygenation. So it's a little bit complex. I do have a video that I might try to show that simplifies this diagram. Over. Et dans prochaine présentation, dans l'autre diapositive que nous allons présenter là, nous allons parler de, nous toujours parler de concentrateur d'oxygène, mais cependant nous parler de théorie de fonctionnement. Et nous comprenons que le diagramme ça qui est présenté là, c'est un diagramme qui est un petit peu compliqué, mais tout participant, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous dans ce sens ça, parce que sous peu, Madame Marie-Claire vient pour vous document ça sous forme PDF. Mais on a fait mieux de nous pour nous capables un petit peu en gros théorie de fonctionnement pour concentrateur d'oxygène. Maintenant, nous sommes capables de dire un concentrateur d'oxygène qui vient ça les fonctionner. Donc, de façon physique, donc nous connaissons un concentrateur d'oxygène qui pour l'air ambiant qui c'est 21% de l'air et qui passe à travers filtres qui gagnent dans l'oxygène. Et que machine lui-même les pointe et les fait sous forme de pression par un autre paramètre qui est en compresseur. Donc l'air ça on parle qui pas sous forme de pression lui-même, donc il favorise l'absorption d'azote qui chita dans sieve bed ça en tamis. Maintenant avec une absorption complète qui déroule à 20 pression à 20 PSI. Donc, nous avons un principal gaz là qui était et c'est ça qui est oxygène. Maintenant, nous avons une vanne de communication et qui ensuite qui activé par un solénoïde qui modifie ensuite débit vers un deuxième lit de tamis. Ça nous parlait de sieve bed. Donc, nous avons qui recevoir qui passe de un à l'autre pour capable faire transformation de l'air là et en oxygène. Maintenant nous disons ça
Donc, nous disons que sa compression, lui-même, ça le fait, il baille pression de l'air dans le deuxième sieve-bed là, ça ne l'état là, jusqu'à ce que l'absorption complète là, l'y atteint. Donc, en même temps, donc, on va ouvrir dans le premier sieve-bed là et pour voyer azote là dans l'air. Donc, nous disons deux lits de tamis, ils communiquent automatiquement. Donc, et pression faite avec l'air ambiant, je t'ai expliqué tout à l'heure, et dans quelques minutes, et on processus durable et continu. Donc, et c'est ça, l'absorption modulée en pression. Donc, maintenant, nous avons oxygène qui allait dans le réservoir là, et bon, disons, oxygène qui produit aller dans le réservoir là. Donc, et à ce moment-là, à l'aide d'un régulateur et de pression et un débitmètre, donc l'oxygène sorti à le joindre patient après que l'oxygène lui-même humidifié. Donc nous dit dans le cas de débitmètre là, c'est ça nous en anglais un flowmeter qui permet de capable contrôler quantité d'oxygène patient de recevoir, soit 2, 4, 6 ou bien 8 litres par minute. Over. So again, the key element of the oxygen concentrator is called the sieve bed. It is, however, something that generally doesn't have to be replaced for many hours of operation. But I think what I would like to do is to just show this short video that does go through the theory of operation of the oxygen concentrator. So I'm going to stop the share and bring over that video for us to watch. Over. Et j'en prouve sur Toby sont annoncés là, donc nous toujours continuons avec concentrateur d'oxygène et puis théorie de fonctionnement. Et nous comprenons deux paramètres au concentrateur d'oxygène qui est très très important. C'est deux sieve-bed, ça nous relève en tamis et qui permettent aspiration de l'air et puis de l'azote et puis transformer en oxygène. Et nous comprenons de ça très très important. Et parfois, ils n'ont pas même besoin de réparer, mais en remplacer, mais ça prend un certain nombre d'heures. Donc, ça nous pas le faire. Nous avons deux vidéos qui sont très courtes que nous parlons partager avec nous. Donc, nous parlons camper, partage d'écran et comme ça, on a passé vidéo ça. Okay, so tell me if there's a problem with the audio or video. Donc, fais-nous avec audio, avec vidéo. I can see it. 70s, an ingenious apparatus called oxygen concentrator was invented. Here is a very simplified explanation of how it works. This device can produce 90 or 95% pure oxygen and eliminates the need to use heavy oxygen cylinders, which in some cases have to be replaced daily, which comes out quite expensive if they are needed for several months. Inside the oxygen concentrator, there's a small air compressor labeled here with the letter C and an air purifying filter labeled F. The dust-free air coming out from the compressor enters a cartridge labeled here as X1. Inside the cartridge, there is a substance known as zeolite, which is made of porous crystals and acts as a sieve, since oxygen has a slightly smaller molecular size than nitrogen, allowing oxygen to go through and stopping nitrogen. This way, 90 or 95% pure oxygen flows out from the outlet port of the cartridge X1. At the same time, the pure oxygen outlet port also feeds some oxygen to another cartridge labeled X2. But in this case, it runs backwards in order to clean X2 of any nitrogen molecules it might have, steering them towards an exhaust pipe E, dumping it out to the atmosphere. By doing this, the X2 cartridge stays clean while the X1 cartridge is working. As expected, after a certain period, the X1 cartridge sieve becomes clogged by nitrogen molecules, so performance begins to decline. To guarantee continuous operation, a control circuit then activates
3 double solenoid operated valves labeled Z1, Z2, and Z3, which swap the connections of the X1 and X2 cartridges. So the clean cartridge X2 now takes the place of clogged cartridge X1, and the flow of oxygen to the patient's mask is not interrupted, while in the meantime the X1 cartridge starts to be cleaned. Let's do it one more time. While X1 cartridge delivers oxygen to the patient, X2 cartridge is being cleaned. Then the valves are switched around, and now X2 cartridge delivers oxygen to the patient while X1 cartridge is being cleaned. This process goes on, providing oxygen for the patient for as long as the compressor, valves, and control circuits get electrical power to keep it working. Broadly speaking, this is the operating cycle of an oxygen concentrator. I hope this brief explanation has been useful to you. Thanks for watching, and please subscribe to my channel. Okay, thank you for viewing that. Now we'll go back to the presentation. Donc, merci parce que vous avez regardé la vidéo ça. Donc, maintenant, on a pour retourner à la présentation. So again, you can see the sieve bed, the canister that was discussed in the video, where it's basically a long cylinder and it's filled with zeolite, which is the material that is the magic material to take the nitrogen out of the air and leave oxygen. Over. Et dans posture obédiente, donc nous sommes capables de remarquer dans la présentation, il a parlé de sieve bed et qui gagne matériel magique ça là-dedans qui est les zeolite là-dedans, et c'est les mêmes qui transformé en azote là et qui permettent nous que qui retire azote là de l'air qui machine en point pour capable nous oxygène. Over. And just again, there are accessory devices that are very important for the oxygen concentrator. Of course, a humidifier is important to humidify the air. And in most cases, it may be just a simple plastic bottle filled with distilled water or bottled water. You probably would not want to use water from the tap if it's not drinkable. Water should be changed every day, and there are guidelines on filling that humidifier, and you can see that circled in this diagram. Over. Et ça nous capable nous continuer avec concentrateur d'oxygène, et nous avons l'autre accessoire qui accompagne un concentrateur d'oxygène qui est très important, et c'est ça nous relais et humidifier. Donc nous dit que oxygène qui a sorti dans concentrateur d'oxygène qui pour aller dans patient qui prend dans poumon patient, normalement il doit humidifier et ou bien ça nous a dit mais que yeux même a séché. Donc et donc il y a un humidificateur, donc il fait partie de concentrateur d'oxygène. Donc il y a des principes fondamentaux en termes de maintenance ou bien en façon pour être capable d'utiliser. Par exemple, nous avons en termes de solution qui doit aller dans l'humidificateur. Nous disons normalement c'est eau distillée ou bien nous avons dit bouteille de l'eau, mais généralement, ils sont très conseillés pour que vous utilisez de l'eau distillée. Et sont de l'eau qui est supposée changer pratiquement chaque jour et pour que l'humidificateur soit capable de toujours être propre pour éviter que le patient même yo gagne des bactéries que tu as respiré, des bactéries qui peuvent aller au niveau du poumon. Donc et généralement l'humidificateur ça yo compte tout simplement une bouteille en plastique qui remplit de l'eau jaune sodium et nos gens nous t'ai parlé avant nous utiliser de l'eau distillée et si non disponible ou bien de l'eau en bouteille pour remplir la bouteille. Donc il pas conseillé
nous t'avons dit en gros, en rouge, il était conseillé pour nous utiliser de l'eau tuyau ou bien de l'eau non réservoir pour mettre dans humidificateur, dans concentrateur d'oxygène. Donc, et j'en dis encore, de l'eau doit changer chaque jour. Et vous regardez si nous regardez dans l'image qui est représentée pour nous, ils ont montré, ils ont encerclé tout de rouge, c'est ça que les humidificateurs. Et ils ont limite côté de l'eau doit arriver. Over. Just a couple of other things to mention regarding the oxygen concentrator. You can see the external part of the concentrator. There's displays showing things such as liters per minute delivered. There'll be alarms should that oxygen concentration go below a certain limit, which might be 80%, depending upon the manufacturer. You see a flow meter on the right side of the oxygen concentrator, again, to control that flow. Also part of the oxygen concentrator, there's various filters, bacterial filters and particle filters, etc. Over. Et j'en ai capable de remarquer dans la partie extérieure concentrateur oxygène ou bien concentrateur d'oxygène. Donc, nous avons des paramètres, par exemple, nous avons écran d'affichage, nous avons les flowmeter ou bien débitmètre, et nous avons alarme, et comme nous sommes pas des indicateurs, nous avons un indicateur qui fait partie de la machine, et nous avons une sortie d'oxygène et qui c'est dans sortie ça tout qui permet nous de déterminer ou bien mesurer concentration d'oxygène que concentrateur d'oxygène ça bail. Donc tout dépend de fabricant ou bien disons tout dépend de monde compagnie qui fait un concentrateur d'oxygène. Donc on dit que concentration d'oxygène supposé passer plus haut que 80 en termes de minimum et maximum c'est avoir 95. Généralement, mais j'en dis parce qu'il y a des fabricants qui parlaient de 82, il y a des fabricants qui parlaient de 88 comme minimum en termes de concentration d'oxygène. Et donc, c'est tout ça, et j'en ai parlé de flowmeter ou bien débitmètre là, c'est les mêmes qui permettent tout capable de déterminer qui quantité d'oxygène que le patient doit recevoir, déterminer combien qui quantité d'oxygène le patient doit recevoir par minute. Donc, si c'est 2 litres par minute ou bien 4 litres par minute, donc suivant la capacité machine. Donc, nous parlons de capacité, c'est parce que nous avons des concentrateurs d'oxygène qui sont 5 litres par minute seulement. Donc, on a ça qui jusqu'à 8 litres, nous avons ça jusqu'à 10 litres, mais ça va dépendre de l'ordonnance médicale là qui dit combien de litres par minute que le patient doit recevoir, et c'est flowmeter qui est capable de permettre de mesurer ça. Over. So the next section, we're just going to talk a little bit about preventive maintenance, and much of the preventive maintenance is generally performed by the clinical staff or ancillary staff, but it may be the biomedical staff that gets involved in this type of preventive maintenance. The primary area, again, is the filters. There's an internal, typically bacterial filter, and a gross particle external filter. Those should be checked regularly, probably cleaned every 2 weeks or so, depends upon the manufacturer and recommendations. The one point is don't put after cleaning, which may involve, with a soapy solution and water, don't put a wet filter back in the oxygen concentrator. It should be dry. Typically, the oxygen concentrator should be operated somewhat regularly to keep, basically to keep those zeolite crystals active, and to also ensure that the operation will be proper. Typically, over time, the amount of oxygen concentration will decrease. And this is for various reasons, but one of the primary reasons is the crystals that are used inside the sieve beds may basically just kind of wear out, and the crystals will have to be replaced. So the zeolite crystals will be replaced. But this is really
many thousands of hours of use. Over. Et Jean-Professeur Toby sont annoncé là, donc dans la présentation ça n'a fait Kounia là, donc nous avons attiré la focus beaucoup plus sur maintenance préventive pour utilisateurs. Donc nous comprenons que pour concentrateur d'oxygène, donc nous gagnons des maintenances qui sont capables de faire par utilisateur, mais nous connaissons tout des maintenances qui doivent être faites par un technicien biomédical. Et nous connaissons généralement pour maintenance qui doit être faite par utilisateur, nous avons ça les filtres bactériens, c'est-à-dire c'est des filtres qui à l'intérieur de l'appareil et qui a des particules poussières. Par exemple, nous avons des filtres externes. Donc nous dit que vous devez vérifier chaque semaine avec un nettoyage tous les 2 semaines ou plus fréquemment si nécessaire. Donc, nous parlons de ça parce que ça va dépendre de qui recommandation que le fabricant fait, ou bien ça va dépendre de qui environnement que va utiliser concentrateur d'oxygène. Raison que fait nous ajouter ça, c'est parce que le fabricant doit demander chaque 2 semaines pour que vous fassiez un nettoyage filtre, mais suivant l'environnement où vous trouvez là, qui ont un environnement qui a un pile poussière, donc ça a demandé, il nécessite que vous fassiez chaque 3 jours, ou bien chaque semaine. Donc, c'est pour dire que oui, nous suivons les recommandations et fabricants, mais nous faisons beaucoup plus fréquent si ça t'a demandé ça. Et dans le cas de maintenance au niveau filtre, donc, son maintenance qui reste, ça qu'on demande, c'est juste filtrer la salle, les points poussière, ou retirer, ou laver dans le lavabo, et puis ou quitter le sécher. Donc, c'est-à-dire, à point rouge, par exemple, mettez un filtre qui mouillé dans un concentrateur d'oxygène. Donc, c'est laver le filtre, quitter le sécher, ou regarder à travers lui-même, et ensuite, vous retournez mettre dans un concentrateur d'oxygène. Et l'autre précaution, l'autre maintenance que l'utilisateur est capable de faire, c'est assurer que le concentrateur d'oxygène est toujours l'humain et quitter le fonctionner pendant pour petit 15 minutes chaque semaine. Si toutefois, le concentrateur ça pas utilisé. Donc, c'est pas quitter le faire en laps de temps, chita en côté sans le pas jamais utiliser. Donc, même si le pas utilisé, donc assurer au moins 15 minutes chaque semaine, donc, il lui met machine là et puis quitter le fonctionner. Donc, en raison de l'utilisation concentrateur, donc, ça qu'on arrive, débit maximum, soit litre par minute là, donc, l'oxygène diminue dans le temps, jusqu'à 3 litres par minute. Donc, et ça qu'on a un rapport avec cristalline qui est dans zéro latio, qui commence à finir et qui demande de remplacer. Donc, gros inquiétude, nous pas besoin de c'est que c'est pas un baril qui arrive du jour au lendemain, c'est un baril qui a utilisé, qui est arrivé pendant que le concentrateur ça a utilisé pendant pile de temps. Donc, nous sommes capables de dire comme ça, un concentrateur ça a utilisé pendant plus de 45 à 50 000 heures même. Donc, pour ça, arrivé, pour concentration, arrivé et baissé. Donc, c'est tout ça, professeur Toby, qui a ajouté dans le slide ça, qui a un rapport avec maintenance préventive pour utilisateurs. Over. So some troubleshooting for oxygen concentrators, and this is very basic troubleshooting. So we have here on the first column, the symptom, what you're seeing with the oxygen concentrator. Possible cause, that could be several things, and the possible solutions. So you can see here, if we have something like the oxygen concentrator doesn't turn on, we have to look at the electrical power. Power cord, is it the outlet working properly? Is the power button depressed, of course? So you might try plugging the device into a different outlet. You might, if you have a problem with your power cord, replacing that power cord. In terms of flow, if there's no flow or low flow coming from the concentrator, which might be indicated by the flow meter itself, there may be something blocked or kinked, could be external to the device. So you could clear that blockage. If it's internal, it's a little bit more of an issue.
What about the filters? The filters can get clogged. Many times the intake filters on the floor, underneath the device, I should say, facing the floor, and that could become clogged up. You would want to ensure that that was clear. So the intake exhaust filters have to be checked. If there's flow from the concentrator, but the flow meter, there's low flow to the patient. So there is flow from the machine. Again, there could be a problem external to the device where it might be a leak in the humidifier. The humidifiers are relatively fragile devices. Generally, they're kind of replaceable devices. And if they're not tightly sealed, you could have leakage coming from the humidifier. There could be other leaks in the patient circuit itself. The last thing, the oxygen concentration is low. So there may be an obstruction again, where you're not getting air into the system, or the exhaust may not be working properly. You would hope that it isn't a major component. The compressor is a key part of the oxygen concentrator. And of course, if that efficiency goes down, then that could cause your oxygen concentration to be an issue. Over. Et dans slide ça, nous allons parler de diagnostic et que nous sommes capables de faire et dans le niveau d'un concentrateur d'oxygène. Et j'en ai remarqué là, donc tableau ça lui montre nous différents symptômes déterminés ça et puis une solution possible. Et dans le premier cas que vous présentez là, et nous prenons le cas d'un concentrateur d'oxygène qui n'est pas l'humain, c'est-à-dire qu'on ne va pas entrer sur lui. Donc, cause possible pour nous être capable de vérifier. Bon, naturellement, nous avons toujours vérifié est-ce que câble qui peut être courant n'est pas endommagé, mais l'autre bagage clé que nous sommes capables de vérifier tout, est-ce que dans mieux ou bien sous ce côté il prend courant, est-ce que il y a courant? Et solution possible, c'est d'avoir essayé brancher concentrateur d'oxygène dans l'autre prise côté ou dans l'autre appareil qui a marché. Parce que les gens rassurent que nous avons courant à ce moment-là. Donc, pour ça, c'est un troubleshooting. C'est un diagnostic que nous sommes capables de faire sur un concentrateur d'oxygène qui n'est pas l'humain. Et si deuxième symptôme, pour ce Toby parler de lui, c'est si nous pas gagné un débit ou bien on a gagné un faible débit qui a sorti dans concentrateur d'oxygène tant que genre débit mettre là modèle là, c'est-à-dire moi mettez concentrateur d'oxygène sous 2 litres par minute, donc moi remarqué que les bam ont une concentration qui est faible par rapport à ça modèle là. Donc là et nous capable comme pour en cause possible. Nous disons qu'on est capable de un tube qui bouché, il est capable de un tube qui plié, donc qui permet que ou pas qu'à une quantité d'oxygène ou t'as besoin, ou bien ou capable de remarquer que dans tube tout, il y a de l'eau dans tube là. Donc ça pour solution possible dans ce cas, c'est si vous remarquez dans tube là il y a de l'eau là-dedans, ou seulement dégager ou seulement retirer de l'eau. Donc c'est dégager blocage là. Si tube là c'est plié ou juste déplié. Donc, c'est ça qui nous t'a expliqué dans le sens pour dire nous dégager blocage. Et ça qu'on arrive tout, quand on gagne et filtre concentrateur qui qu'on boucher tout. Donc, ça pour nous vérifier, c'est vérifier que et dans niveau côté vérifier que admission ou bien échappement pour blocage là, il pas gain quelques objets qui barrent. Par exemple, sur un concentrateur d'oxygène qui collé dans un mur, ou bien sous un concentrateur d'oxygène côté filtre il colle dans le rideau, donc c'est sûr que concentration d'oxygène la baissé parce que généralement nous tous connaissons que concentrateur d'oxygène c'est l'air ambiant que le point donc pour le capable de transformer pour boire oxygène. Donc si le côté est bloqué par exemple un rideau bloqué côté pour air la rentrée, donc c'est sûr que on a une faible concentration d'oxygène. Si nous avons gagné un débit de un concentrateur, comme tant que Jean nous met là, les faibles pour un niveau patient, donc ça peut toujours checker
et généralement, c'est toujours checker et si pas de fuite au niveau humidificateur. Et humidificateur, dans le cadre, c'est un bail qui joue un rôle très important dans le cadre de une faible concentration d'oxygène. Par exemple, nous connaissons un humidificateur, c'est un petit bocal lié qui a une couverture, qui est bouché, qui est vissé, et puis qui a un cil là-dedans pour éviter que l'air sorte. Disons, pour éviter que le fuite. Maintenant, si bocal ça est mal bouché, donc c'est sûr que vous êtes capable de joindre niveau concentration pour patient à jaune, donc il n'est pas jaune. Donc, vous êtes capable de vérifier tout, est-ce que pas l'autre fuite, l'autre côté dans le circuit patient, par exemple, si c'est dans le tube blanc, ou bien si c'est rivé, si côté c'est son canule nasal, par exemple, est-ce que pas une fuite quelque part qui fait que la concentration d'oxygène, lui-même, est très faible. Donc, et j'en dis, solution possible, c'est vérifier que la couverture humidificateur est bien serrée et assurer que est bien serré et assurer que toute connexion de tubio est bien serrée également. Et nous avons parlé de faible concentration d'oxygène comme champ appareil à mandé. Donc, est-ce que pas un appareil qui est bloqué dans entrée ou bien échappement l'air? Donc, nous avons dit comme ça, j'en ai expliqué tout à l'heure, nous avons dit c'est vérifier l'admission et l'échappement pour le blocage par des meubles ou des rideaux. J'en ai dit c'est précaution à prendre ou bien solution possible, c'est vérifier est-ce que côté concentrateur d'oxygène lié à, est-ce que pas un objet qui barre côté pour l'air rentrer, soit un rideau, soit un meuble ou bien soit les coller tout près au mur. Over. So at this point, again, I wanted to go to Evanel and Tom to see what they may have to add. Oxygen concentrators are very important, again, in the fight against COVID. Over. Et j'ai un professeur Tom Dian, donc il pour aller passer la parole à professeur Tom, mon arène avec monsieur Evanel, si pas un commentaire que tu vas faire sur concentrateur d'oxygène que nous comprenons qui est très important dans le cadre d'oxygénothérapie pour passer surtout dans la période COVID-19 là. I would just say that the oxygen concentrators, when they're designed for a specific pressure out of the compressor, a maximum flow, and when it comes out of the sieve bed and goes to the reserve tank, I guess is what we'll call it, there's usually another regulator there. So all of these pressures have to be where they need to be without any leaks in order to get the right concentration out. If you have too high a pressure, the sieve beds aren't going to work correctly. And if you have too low a pressure, the sieve beds aren't going to work correctly. And it's all based on the timing of how big the sieve beds are and what the pressures are going in. So the timing usually stays right on. It's always usually a pressure or a flow problem that's going to cause you to have problems with your concentrator. Et ça professeur Tom a ajouté, donc il dit que concentrateur d'oxygène yo été fait yo conception fait pour des pressions très spécifiques et qui ont rapport avec les compresseurs qui dans concentrateur d'oxygène avec sieve bed tout. Donc dans le yo en question timing toujours même, mais cependant et pression qu'on changer. Donc si il faible, donc nous avons une difficulté, donc s'il haut, donc nous avons toujours une difficulté, donc ça veut dire qu'il faut conditions respectées de façon pour que nous soyons capables de joindre concentration d'oxygène que nous avons besoin. So Tom, I don't know if you have something else to add, and I would add something if you don't have anything else to add. Just one other thing, most of these a majority of the concentrators have some kind of monitoring on them where it's looking at the output concentration, but it's a very coarse measurement. Usually it won't alarm at you unless it's below 85. And generally the clinicians are going to want to know well before. They're going to want to know whether we deliver an 85 or deliver a 93, because that's going to change their diagnosis for the patient if they're not responding to the oxygen concentrator. Over. Et l'autre bagaille que professeur Tom a ajouté, c'est en question de concentration d'oxygène.
et nous dit parfois qu'on oxygène est très coûteux. Et par exemple, nous connaissons que dans la concentration d'oxygène, il y a des alarmes qui comptent déclencher et qui alarme ça peut-être que oxygène ça une concentration de 80 ou bien aux environs de 80 au lieu d'y une concentration de 93. Et là, ça, médecin ou bien infirmier toujours poser question parce que résultat là pas donc il pas joindre donc ou bien oxygénothérapie qu'il a fait pour patient donc médecin ou bien infirmière a toujours dans difficulté pour une évaluation qui est correcte. Par exemple, il était voulu que patient amélioré mais avec condition que concentration est une concentration de 93 alors que concentration est dans niveau 80. Donc là, c'est challenge ça qu'on présenter ou bien disons petit défi ça qu'on présenter dans le cadre d'utilisation en concentrateur d'oxygène. You have anything to add, Professor Tom? No, if you had something else to add, go ahead. Okay. I'm going to say that in Creole so that so then every participant will understand. Yep. Donc ça m'a ajouté en Creole comme ça tout participant capable et nous capable comprendre. Et bon, c'est des expériences que moi-même vécu et dans le cadre de métier comme technicien médical. Donc, Jean-Professeur Tom et Professeur Toby t'ont annoncé tout à l'heure. Donc, concentrateur d'oxygène, c'est des instruments qui sont très utiles, surtout dans les pays qui ont des ressources économiques qui ont été en bas, en Haïti ou bien dans l'autre pays en Afrique. C'est-à-dire, ils nous gardé surtout avec raté d'oxygène qui gagne à travers le monde pour le présent moment. Donc, ils ont une meilleure utilisation de concentrateurs d'oxygène, t'as qu'à sauver la vie en pile patient. Et il y a un bagage que nous qui est important pour nous capables tenir compte de lui, c'est maintenance régulière qui doit être faite. Et dans maintenance régulière qui doit être faite, nous parlons de contrôle de concentration de tout oxygène concentrateur que une institution de santé, l'une institution de santé, un hôpital, en clinique ou bien un dispensaire quelconque que tu vas utiliser. Et nous, généralement, instrument qui est utilisé pour déterminer la concentration d'oxygène dans le concentrateur d'oxygène, c'est un instrument qui est l'analyseur d'oxygène ou bien oxygène analyzer, c'est comme ça le relais. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, donc, il est limité pour minimum, c'est 82, mais comme ça, il y a un fabricant qui est limité à 88% comme concentration minimum ou bien minimale pour un concentrateur d'oxygène. Et concentration maximale là, c'est à 95,6 pour concentration d'oxygène. Et je dis un instrument qui fait ça, qui mesure là, c'est qui mesure concentration, c'est un analyseur d'oxygène, ou bien ça relève oxygène analyseur. Donc c'est très très important. Donc ça veut dire il y a un concentrateur d'oxygène plugué pour rentrer là-dedans, moi là-bas pour me connaître que il y a une concentration d'oxygène qui est normale. Parce que nous avons des cas comme ça, que quand nous faisons des expériences, quand on arrive dans une unité, on plug tout concentrateur d'oxygène, il tout a marché, et là où checker concentration d'oxygène, on est à 21%. Donc, c'est-à-dire, vérifier une concentration d'oxygène, vérifier concentration de un concentrateur d'oxygène pour trouver qu'il y a 21%. Donc, c'est un coup, patient pas de besoin de rien sous lui. Parce que oxygène que n'a respiré là, c'est 21% lié. Et pas oublier que tout concentrateur d'oxygène, vous mettez son patient, c'est pour un supplément d'oxygène. C'est-à-dire, oxygène plus que 21% qui est dans l'air là. Donc, et là, ça a un rapport avec un problème de maintenance, soit filtre pas changé, ou bien soit filtre très sale. Et donc, ça dit qu'il y a des maintenances régulières qui ne sont pas faites. Et nous avons des expériences, côté nous avons des institutions dans le passé, effectivement, dans le cadre de formation, nous fait. Donc, on regarde des filtres jaunes, c'est un son filtre pas de jam clean pendant plus que 2 ans. Donc, on est étonné pour eux, il y a un concentrateur d'oxygène comme ça là, ou mettez son patient. Donc, c'est sûr que le patient, ça, au lieu de faire du bien, on fait le plus tôt qu'on a fait avec le bien. Parce que maintenant, ce n'est pas fait. Donc, c'est ça, nous avons besoin de connaître un peu de monde qui a expérience dans ce stade. Et c'est un bagage que n'a pas senti sur lui, surtout, j'en te dis, et nous très
non, très loin avec surtout présentation que nous avons préparée sur l'oxygénothérapie et pour que nous fassions pour une séance de formation. Parce que j'en ai dit avant, l'oxygène, il est très utile, mais c'est comme ça, l'oxygène, il est très toxique. C'est-à-dire, si vous avez trop d'oxygène, donc ça a un rapport ou ça a un impact sur le cerveau. Donc, et c'est former mon utilisateur pour qu'on ait qui gens peuvent capable d'utiliser que l'été comme bonbon d'oxygène ou bien concentrateur d'oxygène, mais utiliser oxygène à bon escient. Ou bien connaître qui est-ce qui doit recevoir oxygène et à quel niveau, à quelle fréquence que l'oxygène ça, il doit contrôler et là, ça a un rapport avec saturation d'oxygène pour patient. So what I was added, Tom and Professor Toby, and as you said before, the oxygen concentrators are very useful and very important, basically for the low country resource as Haiti and Africa and everywhere where we cannot afford or it's not quite easy to get oxygen cylinder. Sometimes you don't have the oxygen machinery to produce oxygen, so you have to travel and buy from the industry. And sometimes because of the political issue, the unrest in Haiti, so you may run out of oxygen and you take on the road and cannot get to the place to get the oxygen. So regular maintenance of the oxygen concentrators are very important. Basically like cleaning the filters, make sure that you know the concentration of your oxygen concentrators, because we have experienced that where we in some institutions where we've checked the oxygen concentration and we found some at 21%, and it's being used on a patient. So seeing a oxygen concentrator of 21% in the patient, so you do bad than you do good to the patient, because in fact, the air is like 21%. So whenever you put oxygen concentrator, it's like giving more oxygen than 21%. So, and most likely the reason is why we got the dirt filters. We don't clean the humidifier and all of those things. And so the requirement is to make sure that on a basis we get the filter cleaned. And as we said, we understand that most of the manufacturers, they may give some recommendation, but they give the recommendation based on the environment. Yeah. But it depends on the environment where you're using the oxygen concentrators. So if you're using the oxygen concentrator in the environment where you have a lot of that, it's pretty dirty, then you need to clean it on a regular basis to make sure that it's clean. Because we have been visited some hospital, health system, and we have seen internal filter that they have never been cleaned. Yeah. Never been cleaned. And unfortunately, on patient. They were using on a patient. This is what I've seen where they look at the filter and it's so dirty the machine isn't working right, so they take the filter out, but that causes its own problems where now it doesn't have the right resistance on the compressor, so you're not getting the correct pressure or flow. So just taking the filter out to make it work is not really making it work. Yeah, Jean-Paul Tom saute ajouté là dans ça m'était ajouté dans ça m'saute dans commentaire moi saute fait yo. Donc on arrive dans unité dans l'hôpital ou bien dans département, donc où jeune concentrateur d'oxygène qui pas de filtre. Et ça passé c'est que le filtre a été sale, il retiré et puis va remettre encore. Donc là on fait machine plus tôt côté fait le bien. Donc meilleure solution c'est assurer que filtre là et puis joindre filtre qui est approprié. Donc nous on fait des remarques que côté que nous joignent yo juste coupe un morceau éponge, yo mettez parce que le manque un filtre. Non, il n'est pas recommandé, nous obligés de chercher filtre ou qu'on a toujours cherché une éponge mais qui est approprié quand on garder à travers et puis vous coupez dans mesure ou mettez, mais c'est pas juste un morceau éponge pour dire bon faut que espace la boucher, il est obligé boucher. Donc c'est sûr que ou pas besoin de concentration d'oxygène qui est améliorée,
Donc, au lieu que le patient t'a amélioré, donc le patient est capable un petit pire aggravé. L'autre bagage n'a pas ajouté encore, c'est question et humidificateur. Parce que bon, moi-même fait expérience avec quelques institutions qui ont 20, 25, 30 ans d'existence et puis qui étaient toujours à utiliser NaCl pour humidificateur. Alors que la recommandation, c'est utiliser de l'eau distillée. Et bon, nous comprenons que nous, dans un pays, côté situation économique, les gens très difficile, donc pas de moyens, donc nous sommes obligés d'utiliser des moyens du bord. Mais ça, pour nous connaître, c'est conséquences graves que ça est capable de gagner sur la vie patient que nous dit et que nous là pour nous avoir aux soins. Par exemple, avec un humidificateur, nous connaissons nos métiers NaCl, tout le monde, un personnel de santé, donc ça nous n'a discuté là, nous pas discuté seulement pour un technicien biomédical. Bon, numéro 1, technicien biomédical a supposé connaître, mais la majorité des cas, nous avons utilisateurs qui doivent connaître ça. Par exemple, si nous utilisons NaCl pour un humidificateur, ou après, à force de utiliser, il y a des bactéries, on sait de bactéries, on sait de blanches qui tournent dans l'humidificateur. Et il combat avec les diffuseurs, ça qui rentre dans l'humidificateur, qui est tendance, qui clogue, comme si qui bloqué, les salles il pas humidifier de l'eau vraiment. Et c'est ça que fait dans toute autre présentation pour ce Toby, tu as ajouté ni pour ce temps pour dire que il est supposé nettoyer l'humidificateur sur une base régulière et même changer de l'eau à chaque jour, c'est pour éviter que pas de bactéries qui forment au niveau humidificateur. Parce que ça fait remarquer, ça nous capable de remarquer que dans l'humidificateur, là nous mettons de l'eau ou bien liquide, nous mettons, nous qu'on remarque le fini. Donc s'il finit, c'est que le bon côté là. Donc généralement, là est dans le poumon malade. Donc imaginez que nous avons des bactéries qui forment dans le niveau poumon malade là. Donc tout dépend de gravité malade ça. Donc nous connaissons malade ça. Donc c'est un monde qui est capable de faire pneumonie, qui est capable de avoir des conséquences très 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 graves sur santé patient. So the last thing that I said, Tom and Toby, was about the humidifier, because and it's very important that they follow the recommendation by the manufacturer, like using the distilled water, because what we're trying to avoid is like the building of bacteria, because any bacteria that was built inside of the humidifier goes directly to the lung of the patient. So imagine that the patient that was very sick, so that can cause pneumonia and other respiratory issue for the patient. And that's why you and Professor Toby, we say that it's a requirement that to get the water changed, to clean it and make sure that it's being cleaned and respect the level of the water so that you can safely treat the patient. Over. Sounds good. That's excellent information from the experts. I don't know if did you have something else to add, Tom? Or No, not really. Just the two things that will cause your sieve beds to fail are dirt and humidity. And that's why it's important to have clean filters so you're keeping the dirt out, and make sure that the fans inside are able to blow to cool off the air from the compressor so that the moisture rains out before it gets into the sieve beds. And that's the way to keep those sieve beds going for years without a problem. Et Jean Professeur Tom Sota annoncé là, et majorité cas qui qu'on fait que tamis ou bien ça les sieve bed yo qu'on endommagé, c'est poussière. Depuis au sale, donc et c'est poussière avec humidité. Et c'est ça que fait toujours recommander que filtre yo toujours fait sûr que yo propre, c'est-à-dire yo pas de poussière dans yo. Parce que si il y a poussière, donc ça permet que ces verres capable d'endommager. Dans deuxième cas, quand il parlait de l'humidité, donc le fin laver filtre à tout, donc vous supposez mettre le côté pour le sécher, donc ou pas mettre le tout mouillé. Parce que s'il mouillé, donc laisse ça, ou bien de l'eau, ça l'humidité encore, cap rentrer, et c'est même capable d'endommager et c'est verre. Et si nous va suivre le principe ça ou comme ça, eh bien concentrateur d'oxygène ça, la faut des années sont pas d'accord ça. Over. Very good. At this point, we're going to move on to a different topic, not directly related, and this is from
First of all, starting out by looking at surgical suites and the way that they have evolved over time. You see the old picture of people with their suit coats on, performing surgery on a patient. As they determined that hygiene was important, then there was more hygiene that was practiced, but still you have kind of a theater where people can lean over and look at a surgical procedure in the center picture. At the bottom picture on the left, this is probably the last time that I worked in the operating room with cardiac surgery. You can see that there is the older style display. This would be back in the 90s, what they call the CRT display, and various other things that may not be anymore. In the upper right-hand corner, this is kind of a contemporary operating room. I believe this one is used for endoscopy. And many of the things are off the floor, which is important, both for sterility and also for operation. And down the bottom right-hand corner, you see robotic surgery in a caricature here, where the surgeon is actually not directly over the patient, but they are looking into a console and performing surgery. Over. Et à cette phase des choses, nous allons passer à un autre sujet et qui n'a pas rapport avec oxygène et autres. Et c'est des instruments, c'est des instruments qui ont un rapport avec l'évolution de la chirurgie. Donc, nous sommes capables de remarquer dans le temps que genre processus là été fait. Si nous regardons dans l'image là, dans l'écran à gauche, donc nous sommes capables de voir dans médecin généralement, côté où un veste sur eux et puis pour être capable de procéder à des cas chirurgicaux. Et nous toujours dans deuxième photo sur la main gauche. Donc, vous avez un petit peu tenu compte de l'hygiène, vous avez ça en pile l'importance. Et c'est ça qu'il faut voir dans la deuxième image là, côté où c'est à travers un écran et c'est à travers l'autre espace qui a gardé pour éviter l'infection. Et troisième image là, nous avons regardé à gauche, peut-être c'est la dernière salle d'opération que nous avons travaillé là-dedans. Et nous avons gagné expérience là-dedans, donc nous avons une salle d'opération qui est simple, côté que nous gagnons des instruments qui relatifs. Et nous avons regardé à droite, nous avons l'autre salle d'opération, mais qui pratiquement fait des cardioscopies. Et nous avons le remarque nous avons fait, nous avons tout bagaille pas à terre à tout, donc tout bagaille bien rangé, bien ordonné. Et en dernier lieu, nous gagnons une photo nous en bas à droite écran. Et c'est côté nous côté à performer en chirurgie avec un système robot. Et côté que pratiquement médecin pas directement sous patient. Donc lui seulement une console, un écran devant et puis pour le capable monitorer. Donc nous regardons les changements qui gagnent dans les années 90, dans les années 90 et à maintenant. Over. So we're going to focus on an important surgical instrument called electrosurgery. So this was developed over 100 years ago, about 100 years ago, by Dr. Harvey Cushing and William Bovee. So Cushing was a doctor at the hospital where Tom Monahan works, Mass General Hospital in Boston, Massachusetts. And William Bovee was an engineer that worked in the Boston area. So the electrosurgery, which uses a radio frequency technique, high voltage, initially using spark gaps, is used to stop bleeding, the initial application being brain surgery. So the coagulating effects of radio frequency energy was determined at that point in time. It also, depending upon the waveform that is used, can be used to cut tissue. So those are the two functions of electrosurgery, coagulating blood and cutting tissue. Over. Et dans la partie ça, nous allons couvrir un instrument médical
qui est très important que utiliser dans le niveau en salle d'opération. C'est ça nous avons parlé une électrochirurgie. Et ben, nous sommes capables d'utiliser l'autre langage que, bon, nous avons dit un langage qui est beaucoup plus courant que tout le monde est capable de connaître. Et c'est ça qu'on appelle une machine côté. Ou bien nous avons une machine bovine. Donc, c'est le langage courant ça que tout le monde connaît. OK, mais nous, c'est nous parler de ESU, Electrical Surgical Unit. C'est électrochirurgie. C'est comme ça paraît la relais. Donc, et nous dit appareil ça, il était développé avec succès dans l'année 1920, nous avons dit presque 100 ans. Et il était développé avec Dr. Harvey Cushing et William Bovie. Donc, Dr. Harvey, c'est un chirurgien bon, qui pratiquement qui travaille dans l'hôpital côté Tom Manahan à travail là. Et nous avons William Bovie, donc c'était un ingénieur donc, qui travaille dans le même espace à tout, dans Boston, Massachusetts. Donc, c'était deux personnes qui étaient développé le concept ça, et parce que 100 ans passé, disons dans les années 1920. Et appareil ça, pour qui j'en l'ai utilisé? Donc, l'ai utilisé pour capable arrêter un saignement pendant une chirurgie cérébrale. Donc, nous parlons de effet coagulant de l'énergie radiofréquence. Nous parlons de techniques de radiofréquence utilisant des éclateurs à haute tension. Donc, à la fois coagule le sang et coupe les tissus. Donc, nous comprenons toutefois, c'est ça bien que tout le monde va avoir une présentation ça, mais nous avons dit de façon basique. Donc, tout technicien biomédical et tout médecin et chirurgien ou bien en hobby ou bien qui pratique dans la salle d'opération. Donc, ils sont habitués avec ça, une machine côté ou bien une machine bovine qui permettent d'utiliser pour capable couper et qui capable de coaguler le sang et puis couper le tissu en même temps. Donc, c'est appareil ça qui est utilisé pour faire ça. Over. So we've gone from the wooden encased electrosurgical device with spark gaps you see in this picture to the more modern Bovie unit. Bovie is kind of a trade name named after Mr. Bovie, who originally invented the electrosurgery, or ESU, as Evanel had mentioned. So it's the application of high frequency current to biological tissue to cut, coagulate, and also some other techniques called desiccate and fulgurate tissue. It's very precise because there's a kind of a sharp pencil-ended active electrode. And it's also self-sterilizing because of the heat that is generated that creates a sterile cut in the patient or coagulation of their blood vessel. Over. Jean, pour cette obéi en parler là, donc il montre nous et qui Jean bagay a évolué dans le temps. Côté moun yo te parler de machine bovien et j'en te dit avant donc bovia c'est un nom nous te ka dit on trade name c'est tako nous te ka parler de Nike, nous parler d'Adidas, c'est-à-dire c'est un nom qui vient après moun qui te fait là. Donc c'était monsieur William Bovie qui te fait invention ça accompagné de docteur Harvey Cushing. Donc, c'est ça qui fait apparaître ça. Donc, les vins nom de marque comme si il y a le Bovie. Et j'en dis, il y a un monde qui est habitué pour dire, il y a un appareil côté. Et nous sommes capables de garder les évolution en fait, il passé de un système, on base sous forme de bois, et qui passait à un autre modèle qui est un petit peu beaucoup plus sophistiqué, qui est beaucoup plus, modernisé. Donc, c'est l'électrochirurgie, donc on dit comme ça. C'est application de courant électrique à haute fréquence au tissu biologique qui est coupé, qui est coagulé, qui est desséché ou bien figuré, qui figure tissu. Donc, avantage, il inclut possibilité pour que capable de faire des coupes qui sont très précises avec une perte de sang qui est limitée. Et nous parler de l'autre partie qui est très important là-dedans encore, c'est auto-stérilisant. Parce que nous connaissons si nous avons un corps étranger capable de patient, donc nous connaissons qu'il risque d'infection qui est capable de gagner. Et c'est ça fait parler de auto-stérilisant. Over.
So looking at the output from an electrosurgical device, for tissue cutting, this is accomplished by using a pure sine wave output. This is generally around the megahertz range, 1 megahertz or in that range. It's a kind of a lower voltage in terms of hundreds of volts. So this would be, if you were to measure the voltage output during the cutting of tissue, you would see more or less a pure sine wave. Coagulation, if you look on the right side here, we have a very high voltage and it's bursts of energy. This would be pure coagulation, where there's bursts of high voltage and then time when there is no output and then another burst. It's important to see that the effects of the cut, you can see here on the tissue down at the bottom. You can see there's no darkening of the tissue, whereas on the right, where you look at the coagulation, there's leaves a black scar related to the coagulation of the blood. And there's other waveforms that are created for blending these pure sine wave and bursts of signal for, again, desiccation and fulguration and other techniques. Over. Et dans le cadre d'utilisation électrochirurgie, donc j'en ai remarqué, donc nous disons comme ça, et en coupe tissu, il réalisé pendant utiliser ça nous a sorti d'onde sinusoïde pure. Et si nous regardons des images à droite qui en jaune, et comme nous allons recevoir des documents en PDF, donc nous regardons formes qui nous en voltage qui est très bas et qui bon dans niveau coupé. Mais si nous regardons dans le niveau coagulation, nous parlons de pure coagulation, 6% on, 14% off. Donc nous ça les passer à un voltage qui est très élevé. Et nous regardons forme review également. Et nous dit sortie de coagulation, j'en ai dit, donc c'est un salve ou bien son impulsion d'énergie de tension qui est plus élevée, qui est capable de dessécher ces cellules. Donc un troisième type de sortie de courant qui c'est un mélange de forme d'onde et de coupe de coagulation. Et si nous regardons des figures qui en rouge, côté nous regardons coupe qui fait donc nous avons coupure, nous avons mélange et puis nous avons coagulation. Donc on va regarder dans niveau coupure côté qui est coupé, donc ou pas presque ouais gros image, alors que dans mélange là ou différence qui est entre coupé avec mélange là et dans niveau coagulation ou qui est un espace noir là qui gagne. Donc c'est pour montrer côté le sorti à une fréquence qui est très bas, ça est low, et puis qui allait à une fréquence qui est très élevée. Over. Here's a simple block diagram of an electrosurgery unit where you have your radio frequency oscillator, something to modulate that signal, a controller for mode selection, generation, functional generator, various control circuits. You may have a hand switch, a foot switch. Then the output no longer goes through a spark gap. It now is solid state output through a power amplifier and to the patient. So you have an active electrode, which typically is very small in relation to a return electrode. Again, because you're creating electrical circuit, you need an input and an output to complete the circuit. So that return electrode is typically a very large electrode or dispersive pad, which is placed on the patient in an area where you won't exert pressure on it to create hot spots or anything, but a large surface area. So there's two modes or configurations. One is monopolar, which is described in this diagram, where you have a handheld pencil or a blade, most typically, and return through this large surface area dispersive pad.
And this is generally a high energy technique, monopolar. There's also bipolar, which may be administered through like a forceps, where you have the electrical energy going between the two barbs of the forceps. So that's very direct, very precise. So again, the frequency is in the low megahertz range, and the output voltage can be several thousand, particularly for coagulation. Over. Et j'en ai présenté en slide ça, nous présenté un bloc diagramme de Santa Carolina en unité électrochirurgie. Bon, pour tout le monde qui habite avec équipement, donc nous sommes capables de regarder dans l'image là. Donc nous avons pratiquement un patient en jaune, et puis nous avons un tampon de retour ou bien dispersif. Et puis nous avons un électrode actif, un active électrode. Donc qui permet que relation faite entre machine avec patient. Et nous avons un générateur de fonction, nous avons un circuit de contrôle, nous avons un interrupteur à main, ou bien parfois on utilise un interrupteur à pédale, disons à pied. Et puis nous avons dans le diagramme, nous avons un sélecteur de mode. Et ça qu'on arrive dans l'électrochirurgie ou bien ça nous dans l'appareil bovie ou bien dans l'appareil côté. Donc nous avons ça qui dans la configuration nous avons monopolaire, c'est-à-dire une source ponctuelle et côté utiliser ça nous les crayon côté ça qui gagne un pencil crayon qui vous permettre ou couper. Donc nous avons une source ponctuelle électrode active sur cette application. Donc, je dirais peut-être un crayon ou bien une lame à main avec des commandes d'activation. Donc, nous avons dans le monopolaire, nous avons un retour à travers un retour de grande surface ou bien un tampon dispersif. Donc, appareil de sortie d'électrode là, il est actif. Donc, je dirais capable monopolaire. Et monopolaire, c'est-à-dire c'est une production d'énergie qui est très élevée. Donc, circuit de sortie bipolaire, il produit moins d'énergie, mais il est capable peut-être appliquer de façon plus précise. Par exemple, si nous prenons par exemple un pince bipolaire, donc nous avons une fréquence en cap de 500 000 à 3 millions Hz, et puis nous avons une tension de sortie et plusieurs milliers de volts. Over. Okay, I'll give you some time to look at this because I didn't switch the slide properly. I thought that because the others were both in French and English, so let's just take a bit of time just to review this by the participants. Et ça va me commander notre fond de camper dans ça pour nous capable de bailler mon petit temps pour regarder lui parce que t'as sabé dans l'aime t'as fait échange slide donc on va faire de façon appropriée donc moi c'est ça qui va me donner assez de temps et participer pour capable faire regarder dans l'écran et puis comprendre bien parce que pratiquement c'est en anglais. Okay, so you will receive this. So I think I'll move on to the next, which I'm not going to spend too much time on. This just does show, however, the electrosurgery device being used with a patient. And you can see the pencil scalpel that is used in the surgery, placed on the patient, very small area. Bleeding is a common use for electrosurgery. And many times the electrosurgical generators will measure the various tissue impedances because that will change as you use the electrosurgical device, and also a bit of difference between different tissue types. So that will be an automatic compensation that may take place with those electrosurgical generators. So, over. Donc, très rapidement, professeur Toby a annoncé pour dire que nous ne pouvons pas perdre trop de temps dans partie ça. Et parce que c'est seulement des images qui montrent nos utilisations et en des procédures cliniques qui sont utilisées pour l'électrochirurgie. Donc, il seulement montre nous l'utilisation de crayon côté par rapport à un bistouri. Et nous dit ESUA, c'est Electrical Surgical Unit.
Donc, il est utilisé pour toute procédure côté qui est saignement, côté qui saignement, c'est un problème. Donc, nous avons remarqué ça parce que les coupés, il fait coagulation en même temps. Donc, nous disons, et générateur électrochirurgicaux, donc, il y a une coupe de puissance qui indique puissance de sortie à diverses impédances tissulaires. Donc, l'impédance là, elle est augmentée au fur et à mesure que le tissu a séché et a carbonisé. Donc, c'est ça l'importance. Donc, comme nous avons pour recevoir, donc, n'a pas fait des recherches beaucoup plus approfondies. Over. An important aspect of electrosurgery is it can be a hazardous device. So we want to take a look at, the hazards, the risks associated with electrosurgery, which can include burns and shocks. The smoke from the electrosurgery can be dangerous. And sometimes the electrosurgical device is activated unintentionally. But the most common injury is burns at the return electrode site. So you can see here in the diagram where the large blue electrode is, if that is not making good contact or there's a pressure point on that, that can be a point for burns. ESUs also are the most common source for fires in the operating room. The ESUs will cause interference with other devices like electrocardiographs and any device that measures voltage. And again, as I mentioned, the surgical smoke can be is a hazard in many cases. Bacteria, carcinogens, irritants, viral DNA, it has to be removed with some type of smoke evacuator. Over. Et Jean, tu as parlé de électrochirurgie. Donc, nous pas qu'à parler de ça, ne pas parler de sécurité. C'est-à-dire, risque qui gagne là-dedans, risque nous gagne là-dedans. Donc, il y a un risque de brûlure, nous avons un risque de choc, et puis nous avons la défait qu'a fait tout. Parce que la fumée avec activation accidentelle, capable même blesser personnel médical là, nous parlons de médecins ou bien infirmières, et même patient également. Donc, mais généralement, tout blessé, c'est même qui est courant. Et blessé qui est courant, c'est brûlé au niveau site électrode, là, dans le site électrode de retour. Donc, c'est assurer un chemin de faible impédance à électrode de retour. Donc, nous disons, tout électrosurgical unit, donc c'est des sources d'inflammation qui peut fréquemment signaler pour incendie, généralement dans la salle d'opération. Et c'est appareil qui a interférence électromagnétique également, surtout avec l'autre appareil, par exemple, c'est un appareil électrocardiogramme, donc appareil CGO, et stimulateur cardiaque qui est implanté, et c'est un défibrillateur auto, donc on a une interférence. Donc, nous disons fumée chirurgicale et des appareils électrochirurgicaux, c'est les ressentent un gros danger. Donc, nous avons des agents cancérigènes et nous avons qui doivent éliminer avec un évacuateur de fumée. Over. Last area that we'll talk about electrosurgery is just some basic information on maintenance. As with all the equipment that we've talked about so far, most of the problems are related to cables, attachments. There's foot switches involved, hand switches. These are the areas where there's typically the most problems. Unfortunately, many times those some of these cables, like the dispersive pad, will be something that's underneath the patient's sterile environment. But that's the most common problem area. It's very important to ensure that the application of that return pad is proper. If the physician says that, I don't have the output that I had when I first started this case, it has gone way down. There's no reason for the output for going down. The return pad might be the problem area. So that's just two pieces of information regarding maintenance. Over. Et parti ça lui parler nous pratiquement de maintenance. J'en ai parlé dans tout au cours de présentation et différents types d'équipements, maintenance, etc. que ça doit faire sur eux. Et maintenant dans le cadre électrochirurgie,
Maintenant, ce qui doit être fait, donc, nous dit problème, généralement, et yo lié à divers câbles et puis accessoires qui qui faut à patient qui est lié à commande pédale ou bien manuel etc. Donc c'est pas des choses graves, c'est j'en dis c'est qui a rapport avec des câbles et puis des attachements. Donc et ça plus gros précaution c'est application code et puis surveillance continue de coussin de auto qui est très important. Ça ne parlait de pas d'électrode là. Par exemple, si un médecin lui indique que l'effet tissulaire est diminué sans raison apparente, donc problème non, il est capable d'avoir un rapport avec pas de retour. Donc peut-être il n'est pas bien positionné ou bien donc les problèmes non liés à pas de là. Over. So again, I'd like to ask Evanel and Tom if they have important things to add regarding electrosurgery. I would just say the most important concept is it works on current density, where if you got your pencil with 50 watts on it, you have a lot of current in a little tiny spot, and that's how you're going to get your effect. You also have 50 watts going to your return pad, and your return pad is going to be about this big. So when you spread that 50 watts over the return pad, it has no effect on the tissue, which is what you want. You only want the effect where your pencil is. And checking the calibration of the ESU output is important, but the most important is if you have an ESU tester, you'll have a way of checking the isolation of the ESU. So that if you turn that thing all the way up and instead of firing into your return pad, you fire into ground, you should have almost no output. The manual will tell you what the spec is for what output you should. That's going to ensure that it's a safe device to be used on the patient. And if they're grounded instead of being on a return pad, they're not going to get an ESU burn. Over. Oui, ça pour surtout m'ajouter dans la question utilisation et dans la question utilisation électrochirurgie, c'est faut que nous tenions compte de densité. Par exemple, si nous utilisons un crayon qui a un voltage quelconque, donc il faut nous tenir compte que, bon, pratiquement qui ont un petit fil tout petit, donc il faut nous tenir compte de un pas d'électrode que nous avons utilisé qui est très large, donc l'en a divisé en deux, donc qui ça donne comme résultat. Donc c'est ça lui expliquer en gros dans l'intervention. Over. Okay, we have another topic, but I think we can cover that either at the next session or just through the handouts. So Marie-Claire and others, should we take questions from the group? Et Jean nous dit là, et pour ce Toby annoncé pour dire que pratiquement c'est un autre sujet, mais qui pas quoi que nous avons couvrir, et pas de problème si nous avons couvert dans l'autre session. Et les Madame Marie-Claire et autres, si nous avons des questions, etc. I am hearing you with some breaks. I don't know if you can hear me. But we have two questions and somebody had their hands up. So yes, we can go ahead and take questions. It's 2:52. It's almost 3. Mm-hmm. So Evnel, can you see the questions and the chat? I can try since I'm using my phone, my telephone. Okay, lire en créole ou bien en français ou à traduire. I think we have two questions. Okay. So the première question, c'est est-ce que tout concentrateur gagne humidificateur? The first question is, does all concentrators have humidifier? It's usually an accessory that connects to the concentrator. They all have different ways of hooking them up. It's kind of a standard accessory. Either if you have pipeline gas, you'd have the same kind of humidifier that would connect up to your flow meter there.
Madame Marie-Claire se pose des questions, elle demande est-ce que c'est un hôpital Justinien qui pose des questions. Est-ce que tout concentrateur d'oxygène est un humidificateur? Et en réponse, professeur Tomba là, il dit oui, et une façon, même s'il n'est pas attaché directement à l'équipement, mais une façon pour que il prend et pour que les gains en humidificateur, parce que c'est un accessoire pour les. I also see there's another question about why do we have humidifiers for the O2? And that's just to make it more comfortable for the patient, because these either O2 out of a tank or O2 out of a concentrator, it's a very, very dry gas. And you have that flowing into the patient either through the nostrils or through a face mask, it's going to really dry out their airway and make it uncomfortable for them. So La professeur Thomas ajouté, c'est pour les gens qui posent des questions pour qui ça utiliser un humidificateur dans un concentrateur d'oxygène. Donc nous disons oui, c'est très important parce que pas oublier que les gaz, disons oxygène, ça qu'a fait là, donc les très sèche, donc les dense et pour capable de patients, etc. Donc là où il y a une humidification qui fait, donc ils permettent que les patients, les antigènes, sentent très confortables. Next question. Si toutefois nous pas gagné instrument ça pour vérifier production, qui ça nous a fait pour connaître si concentrateur oxygène non produit normalement? The second question is, if we don't have the proper equipment to verify or to measure the oxygen production, what can we do to know if the oxygen concentrator is producing enough oxygen? A lot of times there'll be another oxygen analyzer somewhere in the hospital. Usually, almost any anesthesia machine will have an oxygen analyzer on it. You can try and adapt that to try to measure your concentrations. Try to get creative. Yeah. Et Jean-Professeur Thomas ajouté, donc majorité machine anesthésie, il gagne un analyseur qu'on est capable d'utiliser pour capable vérifier concentrateur d'oxygène. Bon, il n'est pas fait exactement pour concentrateur d'oxygène, mais Jean-Professeur Thomas dit nous devons être créatifs pour que nous fassions bagaille avancer. Et dans même hôpital, donc moi l'occasion pour nous dire que dans même série de formation nous prévoit faire, nous gain quatre analyseurs d'oxygène qui sont disponibles et capables de distribuer par département. Donc c'est des instruments qui vendent très cher, bon date excessivement cher, parce que ça qui est plus bon marché à coûter nous $900 américains. Donc nous avons pour que nos jeunes recevoir un don et nous obtient à ce que les gens qui bénéficient de ça et de l'équipement de instruments ça c'est les gens qui éventuellement participer dans formation formation à faire sur oxygénothérapie. Donc n'a bien ça disponible. Et Jean-Monsieur comme dit donc nous avons côté pas même bien dans machine anesthésie pas gain, mais nous connaissons analyseur d'oxygène c'est instrument qui est important pour que nous capable vérifier concentration d'oxygène. Et dans ce sens nous pas le faire là, nous avons l'hôpital qui est un technicien qui est capable responsable 2-3 blocs et puis qui est capable de checker ça pour au fur et à mesure. Parce que nous n'avons pas de moyens vraiment pour chaque hôpital gagner un analyseur d'oxygène. Mais nous sommes capables de gagner un bloc nous capable de gagner l'hôpital qui est responsable en bloc, nous rassurer parce que nous sommes en santé, nous avons la santé, nous tous deux mettre tête ensemble pour que nous fassions un travail qui est commun. So what I added to Professor Tom and Toby, and I translated what you said about using what they have on the anesthesia machine. Yeah. But in fact, right now, we as we plan to have a training on oxygen therapy, I do have like 4 oxygen analyzer available. So, and the way that we are trying to distribute them when we have the training, so all the institutions participating in the training on the oxygen therapy training will, one hospital for one department, or we can do it by department, so they receive 1 oxygen analyzer. So this hospital can be in charge, of all the hospital in this area to check the oxygen concentrators. So it's a 900 instrument
but we get them donated, and this is how we been asked to distribute them. So we have to make sure that we got like 4 people that that we can hand that to them, but we need to get report on how they've been used. Yeah, I've been trying to. We're talking about security because we don't want them to walk away. Yeah. Sometimes, and sometimes it's so expensive, and you may not see it. Yeah, I've been trying to buy some for next time I come down, but no one has them in stock right now. I've been ordering them for 3 months. Order keeps getting canceled because no one has them because of the COVID here. Any oxygen thing is just not available. So if you already have them, you're ahead of the game. There's also a comment and another question on oxygen concentrators. Someone commented saying that most concentrators have built-in low oxygen alarms that will make a sound below 70 to 80% purity. Il y a un qui fait un commentaire sur question concentrateur oxygène qui fait connaître que plus fort concentrateur d'oxygène gagne un appareil. Oh, Monsieur Evenel, pour qui ça va traduire vite? No, go ahead. Most clinicians Il y are a going un to. alarme qui l'a donné qui fait un son les à niveau oxygène dépassé 70 à 80% pureté. Yeah, most clinicians are going to want to know they're going to want to know if it's delivering something above 87 to 90. If they're not getting an alarm till 80, they might not be thrilled with how it's going. So it's important not to rely on those alarms. Et ça pour ce Tom ajouté, il dit bon, c'est vrai, il y a des alarmes qui sous machine même qui compte déterminer si il fait un son les en pureté oxygène entre 70 et 80. Mais généralement et cliniciens on parle de médecins ou bien infirmiers yo compte pas trop tenir compte de ça et ça qu'on rivé donc et qu'on gagne erreur dans ce sens ça et c'est ça que fait et yo pas contrôle et fait à la mieux confiance. Mais oui, il y a des concentrateurs d'oxygène, Jean et confrère l'ont dit, qui gagnent des alarmes qui indiquaient au niveau de pureté d'oxygène. So it's really a worst case alarm when you get down to those low levels. I think most of the clinicians think in terms of the device puts out 90%, 93%, whatever that value is that they read on the brochure. So they do expect to be controlled at a higher level. Over. Yeah, ça pour surtout bien ajouter, c'est que généralement médecin ou bien infirmier là, donc il toujours à espérer que machine là fonctionne à degré qui plus élevé. Donc parfois les alarmes déclenchées comme ça, donc ça qu'on pas qu'à déterminer est-ce que c'est un niveau qui bas ou bien est-ce que c'est un niveau qui haut ou bien un niveau besoin. Over. We have a few more questions, but it is past 3. Do you have time for more questions, or should we take those to the discussion session? Mr. Toby and Mr. Tom? We could try one more. How's that? One more. Okay. So since we're on, bon, nous, il est 3h02, nous avons quelques autres questions encore, mais professeur dit après une question encore, mais l'autre n'a écrit, n'a noté pour prochaine session de discussion. And since we're on oxygen concentrators, I will take the one that's related to that. In case of si en cas où un humidificateur pas fonctionné ou bien ligaté, est-ce que le concentrateur d'oxygène est tout dysfonctionnel? Sinon, quelle autre méthode possible pour humidifier oxygène et concentrateur d'oxygène pour le délivrer à patient? In case the humidifier of an oxygen concentrator breaks or doesn't work, does the oxygen concentrator is dysfunctional? And if not, what other method can we use to
humidify the oxygen that the patient is receiving. Was that good? Was that understandable? I don't know another way to, without another humidifier, there's not an easy way. That's something that would be up to the clinician, the doctor or the nurse to decide, you know, do they need oxygen enough that we're better off giving it without humidification if we can't humidify it, or are we better off not delivering it all without the humidification? That's something for the doctor to decide clinically what's the best thing for the patient. Et ça, professeur Tom a ajouté par rapport à la question qui posait, c'est que bon, pas l'autre option pour que vous capable humidifier oxygène autre que utiliser un humidificateur. Et j'en dis, c'est pour une décision clinique là, c'est pas de médecin qui est capable de déterminer si nous pas un humidificateur qui est capable humidifier oxygène, est-ce que nous capable bail patient oxygène sans humidificateur, ou bien est-ce que n'est pas possible pour nous bailler du tout. Là, c'est pas une décision médecin. J'en dis, c'est une ordonnance médicale. Mais généralement, nous connaissons que si nous avons un humidificateur qui n'est pas fonctionnel, ça ne veut pas dire pour autant que la machine est dysfonctionnelle. Bon, c'est pour dire que, je viens de dire au départ dans la question concentrateur d'oxygène, l'humidificateur, c'est un accessoire pour concentrateur d'oxygène. Et l'hôpital, c'est juste une bouteille plastique, un bocal plastique, et tout l'hôpital dans le matériel management, il y a toujours une réserve. Et donc, c'est à compter qu'on machine ECG, et puis nous dit, nous n'avons pas de papier pour lui. C'est-à-dire, si on fait ECG, on toujours assuré que nous avons un papier ECG. Donc, c'est comme ça, nous considérons en bouteille humidificateur. C'est-à-dire que c'est des bails qui viennent en stock qui ne sont pas trop chers, que vous avez toujours gain. Et si maintenant, si vous faites régulièrement, c'est son bocal. S'il tombe, il ne peut pas craser. Ou bien, s'il n'est pas bouché, il y a un crack, il y a un cassé là-dedans, c'est ça qui fait qu'il y a une fuite. Donc, c'est pour ça qui est en panne tant pour ces machines-là, vraiment. Over. So as I said, we have some more questions, but I have noted them for the next session. But just before everybody left, I wanted to just go quickly over the remaining dates. Oui, je m'étais dit cette dernière question, l'autre question qui était posée soit dans le chat là ou bien dans la partie question-réponse là, nous notons et nous répondons dans la séance discussion qui c'est mardi 24 août. Et ensuite, mardi 7 septembre, nous avons gagné une 7e séance qui pourra être sous dispositif périnato. Mardi 21 septembre, nous avons gagné une session de discussion. Et ensuite, moi, je dit que mardi 5 octobre, c'est les mêmes cap évaluation finale. Nous allons recevoir plus d'informations sur ça. Merci à tout le monde pour participation. Thank you everyone for your participation. I was just giving some updates on the remaining activities and dates. Looking forward to seeing you on August 24th for the discussion session. Okay, thank you, everyone. Merci. Thank you. Merci. Thank you, Bobby. Thank you. Bye. Bon après-midi. Thank you. Thank you, Marie-Claire. Thank you, all the participants. Thank you. No. Yeah. Merci.